ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు Vasavi-Arts&Crafts యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి మన వీడియో మోడల్ బ్లౌజు. ఆదివారం నుండి ఆదివారం వరకు నేను పెట్టే ప్రతి వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. ఆదివారం నాడు యూట్యూబ్ ర్యాండమ్ పిక్కర్ ద్వారా ఒకరిని ఎంపిక చేసి గిఫ్ట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది కాబట్టి కంపల్సరీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇది లైనింగు, ఇది పై క్లాత్. ఇది చాలా స్మూత్గా ఉంది. రెండు ఒకే దాని మీద పెట్టేసి కట్ చేస్తే కదిలిపోద్ది. అందుకని ముందు లైనింగ్ కట్ చేసుకుని ఇది దీని మీద పెట్టుకుని కట్ చేస్తాను. మోడలు ఈ రెండు క్లాతులతోని మోడల్ చేసుకుందాం. లూజు 9.5, పొడవు 13. ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, కట్ చేసేసుకుందాం. ఇది బోట్ నెక్, బ్యాక్ నెక్, హోల్ నెక్. హోల్ నెక్కి ఎప్పుడు షోల్డర్ అనేది ఎక్కువ తీసుకోవాలి. చంకదింపు 5, షోల్డర్ 6. మామూలుగా అయితే 5 పెట్టుకుంటాం, దీనికి 6 పెడుతున్నాను. మెడవెడల్పు 3. మామూలుగా అయితే 2 అంగుళాలే పెట్టుకుంటాం మెడవెడల్పు. ఇది 1.5 అంగుళం. ఒక అంగుళానికి మార్క్ చేసి చంక రౌండ్ ఇవ్వాలి. ఇది షోల్డర్ ఎప్పుడైతే పెంచామో చంక చిన్నదైపోద్ది కాబట్టి చంకను కూడా కిందకి ఇచ్చుకోవాలి. మామూలుగా అయితే 5 ఇచ్చుకుంటాం, దీనికైతే 6 అంగుళాల కిందకి ఇంకో అంగుళం అనేది ఎక్స్ట్రా తీసుకోవాలి. ఇది చంక. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి 1 అంగుళం గ్యాప్ ఇచ్చుకుని ఇక్కడ చిన్ని మార్కింగ్ ఇచ్చుకోవాలి. ఇక్కడ 4.5కి తీసుకున్నాను. ఇలా క్రాస్గా ఇచ్చి ఇప్పుడు ఇది ఎలా కట్ చేసుకున్నామో ఇది కూడా దీని మీద పెట్టుకుని కట్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటితో మోడల్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మనం స్టిచ్చింగ్ చేసుకుందాం. లైనింగ్ కట్ చేసుకున్నది చూపించాను కదా, అలాగే ఈ పై క్లాత్ కూడా కట్ చేసుకుని ఇది దీని మీద పెట్టుకుని మొత్తం అంతా కలిపాను. జరగకుండా ముందు మొత్తం అంతా టచ్ చేసుకోవాలి. గోటు వేసుకోవాలి నెక్లో. ఇలా మూలని కట్ చేసుకోవాలి. ఇలా రౌండ్ తిరిగే చోట చిన్న చిన్న కటింగ్స్ అనేవి ఇచ్చుకోవాలి.
ఇలా 4 పలకలుగా ఒక 3 అంగుళాల క్లాత్ తీసుకుని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇలా కొన్ని ఈ కలరు కొన్ని ఈ కలరు తయారు చేసుకోవాలి. ఇది 4 పలకలుగా 2 అంగుళాలు తీసుకుని ఇలా కొన్ని మొగ్గలు తయారు చేసుకోవాలి. ఇది బ్లూ కలర్ తయారు చేసుకోవాలి, పింక్ కలర్ కూడా తయారు చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇలా తయారు చేసుకున్న తర్వాత ఈ పెద్ద మొగ్గలు తయారు చేసుకున్నాం కదా, అవి ఇక్కడ పెట్టుకోవాలి.
ఓకే, ఇక్కడ పూసలు కుట్టుకుంటే బాగుంటాయి, ఇక్కడ కూడా పూసలు కుట్టుకుంటే చక్కగా, ఇక్కడ కూడా పూసలు కుట్టుకుంటే అందంగా ఉంటుంది. మా వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇటువంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలి అనుకుంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.